سلام عرض می‌کنم خدمتتون. با تحلیل اسه خانم سالمه در خدمتتون هستیم. ببینیم خانم سالمه چیکار کردن. در وهله اول نگاه می‌کنیم که ببینیم چه داد کلمه نوشتن. 301 کلمه نوشتن. 301 کلمه از فرم رد میشه. یعنی شما در اسه حق داری 300 کلمه بنویسی. وقتی 301 کلمه می‌نویسی چون فرم رو رد می‌کنی صفر میشی. خیلی راحت اینجوری باید بگیم که صفر میشه. بنابراین باید خیلی حواستون باشه به تعداد کلمه‌ای که دارید می‌نویسید و از 300 کلمه عبور نکنید. حالا کار نداریم به اینکه 301 کلمه نوشتید، ما سعی می‌کنیم که تحلیل بکنیم و بعدش هم اصلاح کنیم و اینو بیاریم زیر 300 کلمه. ببین این یه سوال طولانیه. سوال طولانی یک موهبت در امتحان. سوال طولانی رو شما میتونی به قسمت‌های مختلف تقسیم بکنی. بعد که اینو به قسمت‌های مختلف تقسیم کردی بیای و از اون قسمت‌های مختلف در تیها و انهاد استفاده بکنیم. ما در تیها میایم صورت سوال رو پرافریز میکنیم، در انها هم میایم کلماتی رو مینویسیم که به صورت سوال مربوط هستن و سعی میکنیم کلماتی از صورت سوال رو درشون بیاریم. یعنی اصطلاحی که من براش به کار برده بودم که چنگ بزنم به صورت سوال. The environment we are living in is in danger due to various problems. این یه قسمت از صورت سوال هست. So who do you think should be responsible for solving it? این یه قسمت دیگر از صورت سوال هست. خب is it government, organizations or each individual این هم یه قسمت دیگرش هست از صورت سوال. خب ما سعی میکنیم که در تمام پاراگراف ها از تمام این قسمت های صورت سوال استفاده بکنیم. Recently the phenomenon living in danger environment ببین by various problems. ببین نگاه کن، danger environment یعنی یک محیط خطرناک، یک مثلا جنگلی که حیوانات وحشی توشه. در دیگه این بحث صورت سوال این نیست. بحث صورت سوال اینه که محیط زیست در خطره. محیط زیستی که ما داریم زندگی میکنیم در خطر هست. حالا کی مسئولشه که این مشکلات محیط زیستی مثلا گلوبال وارمینگ، مثل ایر پولوشن، مثل اینا رو حل بکنه؟ ببین نگاه کن، اینو اگه بکنی یه endangered یعنی محیط زیست در معرض خطر، خب by various problems یا مثلا facing various problems. خب این قسمت اول صورت سوال رو پوشش میده. And corresponding impact has sparked a heated debate although contested by many that the matter of global warming issue. خب ما میخوایم بیایم از قسمت‌های دیگه صورت سوال استفاده بکنیم. being responsible for solving environmental issues by مثلا governments خب این گلوبال وارمینگ ایشیو رو، این یه چیزی که بعداً میتونیم تو بادی ها ازش استفاده بکنیم، توی بادی های پاراگراف هامون ازشون استفاده بکنیم. حالا being responsible، اولا کلمه responsible که اینجا هست اومده، solving که اینجا هست اومده، environmental یه چیزی هست که ریشش تو همون کلمه environment هست، governments از قسمت سوم صورت سوال اومده و اینجاست که ما میتونیم بگیم آقا ما تقریبا صورت سوال رو پوشش دادیم توی این پاراگراف. is highly beneficial. Such an issue regarded both constructive and positive by substantial number of individuals. I'm inclined to believe that lack of resources for animals can be a plus. این لیک نیست، این لکه. لیک یعنی دریاچه. lacking of resources for animals. خب به جای animals for individuals خب دیگه همه صورت سوال تقریبا پوشش داده شده از lacking of resources for individuals. یعنی ما کلمه individuals هم آوردیم، تنها چیزی که نیاوردیم organization بوده. خب اجازه بده، تنها چیزی که نیاوردیم organization بوده. lacking of resources for individuals
can be a plus. بعد نمیتونه lacking resource برای individuals plus باشه. مثلا can be damaging. خب مثلا damaging. خب این که ببین تمپلیت وحی منزل نیست، میشه تمپلیت رو عوض کن. and I will analyze it قبل از اون انده یه کاما لازمه. and I will analyze that throughout this day. From social standpoint اینجا یه A نمیخواسته به نظر شما from a social standpoint. خب اگر میخوای A نظری، خب اینو باید بکنی standpoints. Responsibility for solving the problems of environment by governments and every person I think. خب یعنی وظیفه برای حل کردن مشکلات محیط زیست به وسیله دولت‌ها و هر فردی I think. من فکر میکنم خیلی اصلا این I think رو اصلا من پاک میکنم چون معنی نمیده. بعد responsibility رو مثلا میگیم being responsible یعنی موظف بودن. responsible for solving ده نمیخواد problems جمعه. ببین نگاه کن یکی از راههایی که تعداد کلمات رو کم بکنیم اینه که کلمات رو جمع ببندیم. وقتی کلمات رو جمع ببندیم دیگه نیازی به ده و تعریف کننده براشون نداریم. being responsible for solving environment مثلا environment رو مثلا اگه بخوایم اینجا چیزیش بکنیم میتونیم کلمه environmental رو بنویسیم. حالا بعداً مثلا میتونیم environ مثلا از کلماتی مثل habitat مثل surrounding اینا هم بر جاش استفاده بکنیم. environmental problems by governments being responsible and every person. حالا به جای every هم شما میتونستی کلمه each بیاری که دقیقاً توی صورت سوال اومده. ببین نگاه کن من اصطلاحاتی که من به کار میبرم اینه که بزن توی مغز صورت سوال کلمه‌ای که از توی صورت سوال هست بکش بیرون توی تیها ازش قطعاً از همونها استفاده بکن. being responsible for solving environmental problems by governments and each person یا each individual اصلا improve the society. نگاه کن یکی از راه‌ها اینه این در رو پاک بکنی. improve societies with some noticeable effects which are rooted in the fact that این در رو میتونی پاک بکنی اینو بکنی facts that the merits خودش جمعه ده نمیخواد saving resources for future ecosystems. آفرین اکوسیستم رو به عنوان به جای environment آوردی. as well as reducing usage of chemical materials saving resources for future and ecosystems as well as reducing usage of chemical materials by organizations. هنوز از کلمه organization استفاده نکردیم. by organizations. خب saving resources of saving مثلا یا مثلا میتونیم natural resources هم بنویسیم. خوبه. are bound up according to my own experience when I was a university student I performed a scientific experiment. خب I performed ببین من میخوام تعداد کلمات رو هم همزمان کم بکنم. رو پاک میکنم این experiment رو میکنم experiments with discovered keeping clean oceans which discovered keeping clean oceans for marine creatures خب to reduce surrounding dangers. یعنی ببین این surrounding رو به جای environment اومدم کلمه danger رو از تو صورت سوال سعی کردم بیارم پایین. thus the beneficial در پاکن ramification رو جمع به من ramifications of both decreasing factories building and using power of sun to provide energies. decreasing factories building and power of sun اینو بکن sun power using sun power یا solar
به جای پاور هم سولار انرژی که کالوکیشن بشه سولار انرژی to provide to provide clean energies can apparently be seen. خب اجازه بده اگه بخوام از صورت سوال توش استفاده بکنم میام این رو یه کوچولو تغییرش میدونم از کلمه solving energy crisis یعنی بحران های انرژی. کرایسیس جمع کرایسیس هست. using چون انرژی رو خیلی دارم استفاده میکنم solar panels to provide clean energies can apparently be seen. اینجا دیگه اومدم نگاه کنید از این قسمت سالو که اینجا هست استفاده کردم. اگه توجه بکنید تو این پاراگراف تقریبا تمام صورت سوال دوباره پوشش داده شده هست. Within the realm of science میتونید ده رو پاک کنی ساینس رو جمع ببندی. Sciences, governments and individuals by doing many tasks might decrease the consequences of inappropriate works by people to our world. خب بسیار طولانی هست. وقتی این انقدر طولانی می‌نویسی قطعا خب دیگه از چیز رد میشیم، قطعا از فرم رد میشیم دیگه. خب ببین نگاه کن doing many tasks. این doing many tasks رو بیا من میخوام جملت رو یکم روان بکنم. doing many tasks رو اینجوری بذاریم doing many responsibilities خیلی از وظایف رو by governments and individuals to decrease این ده رو پاک کن the consequences of inappropriate works the inappropriate work تو بکن polluting works by people in our world in the world یا in the globe یا مثلا in the environment. خب اینجا چه کار کردیم؟ اولا کلمه responsibility، government، individual، people و environment همه چیزهایی هستن که توی صورت سوال هستن. Moreover, the fundamental aspects of saving species animals endangered. Saving endangered یا ببین نگاه کن مثلا از کلمه همین endangered که اینجا من استفاده کردم و میتونیم اونجا استفاده بکنیم. منتها حالا اگه میخوای یه کلمه دیگه من بهت یاد بدم چی بهت یاد میدم؟ میگم threatened species. اگه اونجوری میخوای بنویسی species of animals هست دیگه. saving threatened species in the nature by organizations. ببین من چنگم تو صورت سواله، خب همش سعی میکنم کلمات صورت سوال رو بیارم. ببین نگاه کن در استابیلیتی SST همش من شما رو تشویق میکنم که کلمه تکراری نیارید. در SC کلمه تکراری آوردن تو پاراگراف های مختلف اشکال نداره. اگه تو یه پاراگراف کلمه مثلا environment رو آوردی خواستی پایینتر دوباره از environment استفاده بکنی، حالا مترادفش رو استفاده بکن، habitat رو استفاده بکن، surroundings رو استفاده بکن، nature رو استفاده بکن. ولی اینکه تو 4 تا پاراگراف از کلمه environment استفاده بکنی اشکالی نداره. That could relate to this reality that demerits of دهشو پاک میکنم. demerits خودش جمعه of neglecting laws for keeping seas pertain to dying fishes. That demerits of neglecting laws for keeping seas. خب
اینو میخوایم درستش کنیم. ببین این سیز رو اولا اشتباه نوشتی. سیز رو اینجوریه دیگه، اینجوری نوشته میشه: for keeping seas clean pertain to dying fishes, neglecting laws یا ignoring laws یا disobeying laws for keeping seas clean pertain to dying fishes. ببین مثلا میگه که pertain to ocean pollutions, ocean pollutions, neglecting laws for keeping seas clean pertain to ocean pollutions. خیلی نمیپسندمش واقعیتش، یعنی میدونی تو روان نیست. به تو پیشنهاد میکنم که تحلیلی که من برای محمد رضا کردم رو هم ببینید، یه چیزای دستتون بیاد. hence it is correct to presume that preconceived notion، این notion اگه notionه یه د میخواد اینجا، اگه نه یه اسم اینجا بده، notions of trying to change lifestyle to solve dangers threatening رو یه مقدار به املاش شک دارم، املاش رو سعی میکنم حالا چک کنم. املاش هم درسته. trying to change lifestyles to solve dangers threatening environment, threatening habitations. مثلا environment رو اگر بالا استفاده کردیم که احتمالاً کردیم، میتونیم مثلا habitations رو استفاده بکنیم. خب threatening habitations یعنی ببین دوباره به صورت سوال یه چنگکی زدیم. To conclude, while there are several compelling arguments on both sides, I profoundly believe that living in danger environment, endangered به همون دلیلی که بالا توضیح دادم environment due to several difficulties یا problems should be responded by governments and people. خب okay, should be یا مثلا should be responded, should be solved by governments and people far outweigh its drawbacks. I profoundly believe that benefits of دیگه اینجا یه کلمه benefits رو benefits of خب living far outweigh its drawbacks یعنی فوایدش، در حالی که فوایدش واقعیتش نمیچربه به مضراتش، بنابراین drawbacks باید بیاد اینجا بشینه به جای benefits. خب و بعد اینجا far outweigh its benefits. خب ببین نیا کن، ما باید بفهمیم داریم چی می‌نویسیم دیگه. ما میدونیم که زندگی کردن توی یک محیط زیست خطرناک مضراتش بر فوایدش میچربه دیگه. In there due to several difficulties to this. بازم یه مقدار یه مقدار میدونه، یه مقدار روون نیست. Not only do the advantages of the advantages of better world to live, making a better world to live can prove the significance of making a better world to live can prove the significance of keeping environment environment for in saving environment for future individuals. ببین این کلمه صورت سوال استفاده میکنه individuals. Also pinpoint importance of establishing the rules ده نمیخواد for keeping environment safe, for keeping environment safe. میشه مثلا اکوسیستم بذاری، میشه مثلا سراوندینگ بذاری، میشه مثلا هابیتات بذاری، اینجور کلمات رو میشه بذاری. حالا چند کلمه است؟ باز هم بهتون پیشنهاد میکنم که
حتما تحلیلی که برای محمد رضا کردم رو ببینی. 308 کلمه است، میخوام ازش کلمه کم بکنم. The phenomenon of living and corresponding impacts، این ای رو پاک میکنم، کلمه debate رو تبدیلش میکنم به debates. Although contested by many that the matter of being responsible for solving environmental issues by governments is highly beneficial, such an issue، انش رو پاک میکنم، issue رو جمع میبندم، is regarded both constructive and positive by substantial number of individuals. I am inclined to believe that lacking of resources for individuals can be damaging, and I will analyze that throughout this essay. From social standpoints, being responsible for solving environmental problems by governments and each person، میتونی ان each person رو پاک کنی ها، یعنی خیلی اتفاق نمیفته. خب چون پایین ترش حالا individuals رو شاید استفاده کرده باشیم. Improve societies with some noticeable effects which are rooted in facts that merits of saving resources for future and ecosystem for future ecosystems as well as reducing usage of chemical materials by organization are bound up. According to my own, when I was a university student، این از when I was a university student اصلا نمیخواد. الان چند کلمه است؟ ببین به راحتی من از تمپلیت دارم کلمه کم میکنم و میگم که تمپلیت قرآن نیست که نشه ازش کم بکرد. موفق معید باشید. یک مقداری تحلیلی تر نگاه کنید، تحلیل محمد رضا رو ببینید، دید بگیرید، تحلیل های دیگه ای هم که در مورد اسه میذاریم رو ببینید.